Anyiriza omugenyi wange atubuulireko ku mannya ge, akolera kampani ki, ye title ye yaani, kwegamba tweyongere mu maaso kubanga tuwayaamu naye. Sanyusa okulaba nnyabo. Nze asinze okusanga mukyala Brenda. Amannya mpitibwa Arinetwe Catherine Tracy. Nga nkola ne Explorer Dubai Limited. Nze Customer Care and Complaints Officer. Simanyi wakiteeka mu Luganda naye nga nze akwasaganya abakozi bonna betufulumya okutwala ogenda okukola. Muwulidde omukyala yoyo ali in charge of customer care n'abakozi be bafulumya n'okuyingiza abakomyewo biki byonna yabikwasaganya, abalina complaints zonna eza buli kika byonna yabikola ki? Yabikwasaganya. Kakati nnyabo Explorer Dubai yekola ki? Explorer Dubai etwala abantu ogenda okwekolera kasente. Mu 40 gye bayita Labor Recruitment Company nga ekigambo kyewadde onoonya luli ye migrant worker. Omuntu yenna agenda okukola ebweru tumuyita migrant worker. So Explorer Dubai enoonyeza abantu emirimu ebweru. Yes. Kakati ndozo owulidde bulungi. Njagala tugende step by step enoonyeza abantu. Kakati abantu ebweru ensi ki ze mukavaringa? Twandyagadde okukavaringa ensi yonna. Twandyagadde okukavaringa ensi yonna. Tubatwale Europe, Canada, buli wamu twandyagadde. But for the moment, tubadde tukyali basically mu Middle East. Qatar, Dubai, UAE, Turkey, Kuwait, Bahrain, Jordan, and Saudi Arabia. Akati nga woowulidde ensi ezo zonna mbadde nsaba ozituddiremu omulabi waffe wa Excel TV ayinza okuba alina peni n'ekipapula naye nga tasobola tabikutte kati ng'olina omulambulira mpola ng'abali mu kiraasi era. Okay. So tutwala abantu ebweru ogenda okwekolera ssente mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Turkey, Saudi Arabia, walonda general bidindoza. Kati ndozo ozulida agalo gende Qatar, agalo genda Dubai, Abu Dhabi, Bahrain, zonna bazogede Saudi Arabia. Kati olina okwekwata bana ba Explorer bo bakola ki? Bakutuusaayo. Kakati omwana yagala ogenda oba omukyalo oba omwami oba yenna kala yagala ogenda. Kati wabanga talina passport mukola mutya mugimukolera like twagala tegeera from the word go kikola kitya? Okay, first of all si buli muntu nti tumutwala tutandikira ku myaka 21. Okay. So gwatana kuweza 21 oli mu 20 and a half ogira okuumako. So bwoweza 21 bwoba olina passport ng'ojjanga weewandiisa. Bw'oba togiina tukuyambako okujjuza okuregisteringa n'okusasulirayo n'okubookingira n'ogenda ku internal affairs ne bakuprocessingira for free. Kati gwatayina kati mwazi bamusasulira eza fees oba ye? Yesasulira fees ze fe kye tumuyambako. Omuntu omulala yandimugambye nti aguleta nkusasulire passport yefuluma mangu leeta obukadde 2 etugamba gwe jangu n'emitwalo 25 eja ordinary oba emitwalo 4 eja express yongerako 3,000 eza bank ojje tukolereko. Kati weewaawo nga woowulidde bano abantu bambi bakukwata bulungi ojja ne bakuyamba ojjuzaamu otya ne weesasulira ssente ze eza passport ndoozi oziwulidde sigenda mubuuza muwendo okuba mujjagenda ku internal affair mubuuze. Kakati kuba yayogerera expert ayogerera internal affair. Kati omwana wamala ofuna passport ki ekiddako awo? Kati bw'omala ofuna passport ng'ojja ku Explorer Dubai Limited wano ku Lukadde ekyali Wajjala ojja ne passport yeeyo nga weewandiisa. Okwewandiisa kwaffe kwa bwereere. Ojja buzi n'otukayo n'ogamba passport yange yiino I'm a Ugandan emyaka ngiweza I am medically fit munteeke mu system yammwe. So netukuregisteringa netukujjako biometrics zo
actually biodata yo chikwatako bazadde bo baani ovaawa all that, and then netukuwa form okuli emirimu gyaffe gyonna. Olondemu golaba nti osobola oba gwoyagala. Akati eri omulabi waffe atamanyi Luganda kuba twogedde mu Luganda, mbadde nsaba omuddiremuko mu Luzungu kyemukola ne just katiniko n'ow'Oluzungu ne tukole ka balance tumufune wasi buli omu ayogera Luganda. Okay, so Explorer Dubai Limited recruits labor for externalization. We take people to go and work abroad. We get you jobs abroad. We take you to countries like Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Kuwait, Turkey, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, to mention but a few. We concentrate on adults above 21. If you don't have a passport, we also help you to process that passport. You come with your national ID, with the copies for the national IDs for the parents, and a copy for the next of kin. We help you to register for that passport. You pay using your own money, and then you get the passport. And once you have secured the passport, then you come back to us, to our offices on Lokade Road in Chaliwajala, and you register with us. Registration is free of charge. You just have to come in and give us information about yourself, your names, your ages, where you come from, your parents, and all that. And after the registration process has been done, we give you a form for you to select the jobs. The job that you feel you have the potential to do or the desire to do. Yes. I think the message has been passed on very well and it has been elaborated well. So to all our listeners that are watching Excel TV and are on Excel Katale, I think you have got each and everything that regards Explorer Dubai. So we are going to go on to our next question. Katinyabo, what is the economic benefit? Economy yefuniramu wa nga mukola ogwo omulimu. Nga tukola ogwo omulimu. Oba ntandikirewa. Kubanga first of all, emisolo ejingira mu ggwanga muno lw'abantu abo mingi. You and I are actually able to be happy in Uganda because of migrant workers. From previous reports, which I can probably not quote right now, but for example, during the era of COVID, when everybody was on a standstill, the whole world was on a standstill, the migrant workers supported the economy a lot. They sent money home, school fees for their children, money for food for their families, medication to their families. So economically, it is very, very good. Banaye mubiwulidde ebyo ebigambo emisolo gyonna abagenda ebweru okukola basasula emisolo okubanga naffe ekonomi yaffe ethrivinga ebintu bitambula bulungi naawe asigadde wano okubanga gavumenti esobola okuzimbira oluguudo esobola okukola ki misolo nga alambuludde bulungi ne covid abantu ebaali nga buli omu takola era bo baali bakola nga ssente era zikola ki nga zijja kati ngenda mubuuzayo ku opportunities for example ez'emirimu gye bagaba bamala okuwa opportunity eri abaana abagenza okukola bakolayo ka follow up ng'omuntu amaze otambula tugambe kale twamaze ku passport ne tudda wali nga aselectinze omulimu kati omuntu afuna ntya omulimu ate atambulira mu bbanga ki So, bwo selecting omulimu, buli mulimu gujja ne requirements. Ogumu gwinza okugamba nti selection is by CV, nga bakulondera ku bipapula byo. Omulala gwinza okugamba nti selection is by interview, nga balina osooka ne bakubuuzaayo ebibuuzo ne balaba oba obisobola. Abamu batusaba video. Maybe recently tulina ba tailors, actually tulina omulimu gwa ba tailors, nga batusaba video ya tailor nga atunga amanyi okutunga kati bwe tugiwaayo ne bakuselectinga awo tumanya nti ofunye omulimu. So from the time you get the job tusuubira nti mu myezi ebiri olina okuba ng'ogenze. Why am I saying from the time you get the job? Abamu baagala okubala from the first day they entered our office. The office yetabala we bamu approving zembo omulimu agufunye. Kati bw'obala the time gye wasooka okuyingira mu office obeera nga ggwe agambye nti mu katale naluddewo wayingidde akatale
naye tonakutuuka ku mudaala gwolina kolaki gwolina kugulako kati mwe mubala oba tonaana kuzuula kyennyini kyoyagala but bw'oba omaze okkizuula that is when you start counting the duration. So 2 to 3 months you should be out. Okay, kati ndooza muwulidde mwena abali eyo abaagala emirimu mbu tebagambye mu passport yo woogitwalayo nga ogambye ennoonya guno omulimu nga bakyakunoonyeza oba bakyakusunsulamu laba woogwa gwe n'otandika obala maze emyezi 6 nabatwalira passport yange kyokka tebampa mulimu nedda abagambye osooka n'ogenda nabo ne bakunoonyeza kati ne bafuna category mwe bakuteeka bamala okuteekamu eyo category kati bakama baabwe nawe bakusiima n'oweebwa omulimu kati okuva wooweeweddwa omulimu tosobola asuuka myezi 2 nga tonnakola ki tonnagenda si lwe wagenze ku kampani bwe bakutegeere nedda kati mu byawule kuba mumanyi okonona amanya ga companies nga mugamba eyo kampani elwawo maze omwaka mulamba oyinza okuba nga ogwo omwaka gwomaze nga teri akusiimye munnaaye nabo bennyini balina omuze ogukyusakyusa leero najja nagamba njagala ogwa housemaid enkya najja nagale nawulidde ogwa cleaning munzije eno munteeka eri n'omuteeka eri ne gugaana kale munzijeyo munzize eno so because they are not being decisive after some months nagamba nze mbikooye mundwisizaawo so even you not being able to make a choice kiyinza okukulwisa ndowooza owulidde bulungi naawe okubanga otagala ogweno ogweri leero ogambye njagala gwa supermarket n'ogamba supermarket bange bagaba akasente katono waliwo yangambye mu kiyumba waliyo sente ezisingako munteeke mu kiyumba kati kwegaba bakujja mu kiyumba bakuza mu supermarket bakuza mu cleaning kati gwe banaakulonda ddinga ku list basinga bakukyusa kusiba tukukyusa kati weewaawo ndooza muwulidde n'emboozi ekirungi mugyewuliridde kuba kuguba ennyini sifa abagireese embuno tubawaayiriza bali kunabo kulambulula lwaki abantu mwe ne mugamba olumubirwawo ate nga kirungi nnyo okuba nga omukyala bambi abirambuludde bulungi kuba naffe kituyamba okuba nga tuba ne information naawe omulabi waffe wa Excel TV obenga eyo information okola ki ogiina kakati nga tuvudde ku economic opportunities oba employment opportunities kati tumaze ofuna omulimu kati omwana akoze ati agenze kale emyezi 2 gikoze eki giyiseewo kati alinnya ennyonyi agenze contract zimala bbanga ki majority of the contracts ze batambulira ku contract z'endagaano kiba very important ne tukiteeka mu luganda endagaano gy'ogendeddeko ng'okola kurati njagadde bakitegeere abasinga bagamba olwo abamaze omutunda fete tutunda muntu oba ofunye contract ng'osayinize endagaano so endagaano ezisinga oba contract ezisinga ziba za 2 months I mean 2 years over 2 years ziba za renewable nti eyinza okuba myaka 5 naye nga every 2 years addamu okusayininga so you will not find a job that is for 6 months 1 year kati abadde bagamba mbu kangendeyo Dubai nchapeyo emyezi gyange 6 nkomewo akugambye endagaano ezisinga zitandikira ku myaka emeka emyaka 2 kati bino eby'omwaka ogumu emyezi 6 ndowooza kati bo tebabikola ki tebabiyina kati tojja ng'ogamba njagala genda kuyimunguzaamuko ku busente bwange Dubai nkomyo byo tebabikola baagala abantu ng'oli serious nga nawe ekiruubirirwa kyokola ki nti ndiko mu ka divorce kavu kaseera kitono kansokeke Dubai tata wabana yanneekyangiddeko omusajja onjagala mulaga myezi 6 mbu ngenda kugula benzi kangendeke Dubai mbereko muki kati yo tebiriiyo kati ndooza muwulidde bulungi katwagala laba skills ki ezisinga okuba marketable nga mugenda nga muba immigration workers the first and foremost skill that gye batunoonyako especially Uganda is ability to speak English. Era kyenva mulaba nga company ezisinga zigamba jangu ng'omanyi oluzungu. Why do they want English speaking? Because nga bwe muwulidde nti tutwala mu Middle East. And Middle East is now becoming a tourist stop. So bafuna nnyo abagwira. Now they want communication to be easy. So they are taking Ugandans for English.
The other skill is, of course, communication skills. Okay. The other skill is, of course, you being able to do the work. Okay. Don't just go no gamba, I can speak my English, they can see my neighbors. You being able to do that work that you have selected. Also, every job has a required skill. Okay. As a tailor, you have a skill set that is required, which is different from the waitress. True. Which is also different from the waiter, okay. which is also different from the driver. So buli mulimu kujja kuba ne skill set yago yanjawulo. But the other two, the English and the communication go at least round with everything. For each and every, okay, yes. More like for each and every category, English and being able to, the ability to communicate effectively is key. Very key. Yeah. But when we say English, Banange, I'm not saying that have the same English that Brenda is speaking here. Come talk the smaller English that somebody here can understand. Say, me name Brenda, me work awero, know how to kill, know how to cook. It is very important for you to be able at least to understand instructions from your supervisor or your boss. Yes. Okay, kati okuddamu olambulira eno ensonga kiri very important. Bagambye togamba mbu olina okuba oluzungu ng'oyogera luli olw'abazungu. Oluzungu lwe bagamba English bategeeza mbu nno osobola okubanga ekikopo at least omanyi we bakiyita. Bwe bakugamba emmere nga at least omanyimuko ku luzungu okubanga musobola okwogerezeganya ne mukamaawo. Naye kati gwe imagine toyina ky'omanyi, mukamaawo tomanyi Luwarabu oba tugambe kale Muwarabu, ate gwe naawe omanyi Luganda. Kati oli ekyandibagasse luzungu kubanga at least ne woba tolumanyiddwa ogera nnyo naye ng'oluwulira olukola ki? Oluwulira kigattako. Asobola okuwandiikira kyayagala mu luzungu tugambe okisomye n'okitegeera. Okubanga bambi empuliziganya eyanguwa naye gwe kubamu akafaanane ng'oli agamba ekintu n'obanga kasiru naye n'abanga kasiru mukola ne mwetunuulira. Kati agenda kugamba nti ki kyayagala yo omulimu ogenda gukola otya. So kati kye bakugambye mbuno totya mbu oba saasoma nnyo bakubuuza luno oluzungu lwaffe, how are you? I am fine, give me food. At least akatinitini ako ke bagamba tebagamba mbu ejangu ng'omanyi luli should know what because what's up, unfortunately. Nera nawe obeeramu eyo category nawe jangu nawe wakwetaaga so tobeera limited n'ogamba kyayi kati baagala nze kati tetwagala discouraging abantu mbuno oluzungu bakikulembeza nnyo naye banga at least omanyiko ku luzungu osobola okwogera kati ekyo kyo kirungi era skills zo muziwulidde eziri top at least ekikuyisaawo mu kusunsula wali kyekikuyisaawo kati nawe weeteeketeeka yenna ali eyo eyagambye nze guno omwaka ogutandika sigenda kusigala mu Uganda kati katugendako mu bulango bw'abakama baffe tukomewo n'eno emboozi ensufu era baneesigala ku Excel TV program bagiyita Excel Katale bampita Hani Brenda. Excel TV. Tukyusa bulamu. My name is Bubu. I'm the CEO of Pelu Stores at Junction Mall Treka. We deal in laptop bags, travel bags, sleigh bags, school bags, and all these bags, suitcases. So if you're looking at any type of a bag that you'd like to go and have your time or pack your things very well, comfortably, go on a journey or send your kids to school, I am here to give you those nice bags. So
come through today at Junction Mall, Chureka, shop number D40, and I'll be able to have you guys. And of course, I am on social media at Pelu Stores on TikTok and Eti Bubu on all other platforms. You can reach me out on 0703 6156 and 58. Thank you. Tosubwa ku Excel TV. Mukama waffe yeebazibwe. Manya gange mpitibwa Sara Kaddo. Ndi wano okubanjulira programu yimirira mu kifo kyo. Wano ku Excel TV buli lunaku kuva ku Monday paka Lwakutaano. Ssaawa 5 paka ssaawa 6 ez'ekiro. Tosubwa okuwonyezebwa n'okusumululwa mu bulamu bwo mu linnya erya Yesu. Mukama abongere omukisa. Tosubwa ku Excel TV. Mukama waffe yeebazibwe bannyabo ne bassebo mwe mwenna abalabi ba Excel TV. Amanya gange nze Musumba David Gobi okuva mu kanisa ya Kireka Miracle Center. Okuyita ku mpewo za Excel TV omukutu gw'abanaggwano tubatuusako programu omukkiriza awamu n'omusumba we. Eyo programu eno ebeerawo okuva ku nnaku olw'Emmande okutuusa ku nnaku olw'Okutaano. Okuva ku ssaawa 10 okutuusa ku ssaawa 11 ez'akawungeezi. Tugenda kubaleetera abasumba ab'enjawulo abawangudde mu nsi muno, abalina bye bayiseemu, abalina obujulizi. Beerako obulamu bwo bugenda kuzimbibwa era tojja kusigala nate kyekimu. Mukama abawe omukisa. Excel TV. Tukyusa bulamu. Abalabi baffe aba Excel TV mukulikeyo ku bulango bw'abakama baffe era nga bambi mwe mutuwagirako ne muleeta ku bulango kubanga munnaye tukikola bulungi era nga abantu TV bagiraba era bamwe mwewale kubeerako era tubaagala nnyo. Kakati nga tuzeeyo ku topiki yaffe tubadde tulambulula ensonga ey'okutwala abaana mu nsi z'ebweru n'okubanga biki basinzira ku kimitendera ki gye bagoberera okubanga abatwala mu nsi z'ebweru ne tukugambako ne mu luzungu kwegamba at least oluzungu olutinitini tukomye tugamba oluzungu olutinitini n'okubanga osobola okwogera communication kikulu nnyo mu buli category oba oli oba ogenda kola mu kiyumba oba ogenda kukola gwa clean oba ogenda kola mu supermarket oba ogenda kola security kisinzira omulimu gonna tosobola kukola nga tosobola communicating na mukamaawo oba supervisor wo whereby ensonga nkulu nnyo kati nozaako obukugu bwo kuba nadde mubuuza skills kyezo ali eyo zasobola okubanga akozesa okujja ng'ekigenda mwongerako bw'afuna omulimu mangu n'atunnyonnyola so n'agamba ate bw'oba n'obusobozi bwe tekitegeeza mbu tojja naye at least gyamu ng'osobola okwogera ocommunicating obulungi bwewaawo kati ngenda mubuuzaako ku kya culture exchange abaana ensangi zino kati for example fe tuli bafirika tulina bye tukkiririzaamu enneeyisa yaffe kati webagenda eyo how about the culture part of it concern yo kiyimiridde kitya? Okay. First of all, yes, culture. Okuva mu culture yaffe nga tufukamira ate nodda mu culture y'abali nga twena fukamira okuva mu culture ya wano nga I don't know, bintu bikyuka. But what we usually do is to training. Okay. We give you training. Ministry requires us to give what they call pre-departure orientation. Okay. Nga mu pre-departure orientation mwe tuba training ira ne tubawa
about the destination country gyogendamu n'otegeera nti ensi gye ŋŋendamu bwe batyo bwe balina okweyisa bwe nina okweyisa mwe tulina okubasomesezaako a few basics of Arabic or the language used in that country ne tubasomesezaamu integrating into their system. Ugenda kukyuka otya okuyingira mu mbeera yaabwe ogituukemu. Yes, tukimanyi nti emyezi 3 egisooka it's a challenge omuntu okutuukayo olulimi lupya weather mpya mmere mpya but we provide a training that is supposed to prepare you to be ready for that integration. Kakasi olabye mbuno kikulu nnyo okubanga bino ebintu tubimanyi bulijjo batulimba bagamba n'okusomesa inosasula n'okwewandiisa inosasula ne buli kimu nga kyasasula doza omukyala akugambye bo ewaabwe tetosasula okuwandiisa okiwulira passport ogyesasulira ate tiketi tiketi eyinza okuba ku mulimu eyinza okuba free because buli mulimu gujja ne requirements nga bwe nakunnyonnyodde nti oli ayinza okujja n'agamba mwe mumpa abakozi tiketi nze mbawadde ne visa weeri omulala ayinza okujja n'agamba nti beeteeremuko akasente. For example, Brenda, we have a job for nurses. Very free. Nenga twagala bannansi ba bachelors. Nga buli kimu bakibateeramu kati oyo tasagamba nti bansasuza tiketi bansasuza visa free of charge. Bannaye bannansi abali ero munoonye ku Explorer Dubai emirimu weegiri tebagenda kusasuza tiketi tebagenda abalina bachelors kati oli eyo nga mutuufu otudde tonnafuna placement kati waliwo akakisa era toga Excel TV togamba tekyusiza bulamu bwo tukubano ku Excel TV tukyusa bulamu kweno program ya Excel Katale tukuletera your daily dose of business excellence kati ndozo owulidde waliwo akapya era gamba munno era kakwate kakilipo kamuweereze ayanguwe mwangu ajje ku Explorer Dubai abenga akola ki waliwo n'okugamba nti already nina placement nina wenkola but my dream is to go onto the international market njagala kutuuka kunkoleke Canada nkoleke US but for us we are giving you a start at least somewhere to start. The nurses are going to Abu Dhabi. At least omanya nti bwe ntuukayo nentegera technology y'abazungu eryetya compared to ours compared to our medical system ogenda otuuke Canada nga ebiri biweru. Already ofunye ka internship wano ofunye ka adaptize to the culture to the technology to the ambience kwegamba buli kimu n'obanga osobola okukola ki kisobola otambula bulungi eyo nno kino kikulu nnyo kakati ninayo olugambo lwe nawulidde ku mikutu mbu nga January 2026 tebagala kuddamu tuwa visa nga bannayuganda e Dubai jukira mu kampani z'oyo ensi z'oyogedde z'otwalamu abaana mpulidde nga ne Dubai okoze eki kati soko otubulireko kati twagambanya ku mwe abali mu kintu kati ffe tubimanyi ffe tubulira bimbu abantu mwino olugambo abantu mwino olugambo nedda tetunaba kufuna information eragamba that is going to happen. So it's just a speculation. And of course, bw'olaba ekintu ekibi otandika okutebeeza nti wano bayinza okuggalawo. But for now, no. Tetuna kufuna that information. So it's still a speculation. Temutiisatiisa bannammwe. And also, even if it happened, it would be a restriction ku baana abagenda ku visit visas. And Explorer Dubai doesn't take anybody on a visit visa. We take on employment visa. Nti ogenda okuva e Uganda ng'oli ku employment visa ng'ogenda ku mulimu. Yes. Kakati ndoza muwulidde clarity weeri teri kweddamu kwekwasa abatangazaamu era mu bitegeere bulungi. Naye bane emboozi y'olwayo ndoza naawe nkimanye nga nange wennyumiddwa naawe kirabika oli mukola ki? Oli mu kunyumirwa era kati obadde oli eyo oli mu senior 6 oli ononyo olina gy'okolera owulira nga oyagala kutuukiriza birooto byo olina ebiruubirirwa bingi ate ng'oyagala ka leverage akakuyamba okuba nga otuukiriza by'oyagala mu bulamu bwo era kwegamba kekana chance jangu ku kampani yaabwe obe nga weewandiisa
weewaawo omukisa gukwatira munnayo oyinza Katonda ayinza okuyamba n'ogendera mbali nga tosasudde na tiketi kwegamba tomanya buli omu alina omukisa gwenze nzikiriza nnyo omukisa kubanga kisoboka kati tobeereyo oyinza okuba tolina na ssente naye jangu ogezese tomanya buli omu alina omukisa gwe jangu ogezese oyinza okuba nga skills z'olina nga ziri high nga kale they are sought for kati nga buli omu akola ki gwe gw'ayagala okola ki okukozesa n'agamba nedda nze oyo ngenda muteeramu ki so tomanya jangu bajja ku advising of course siboogerera nze ntaddewo nyongerezaamu byange naye of course bajja bakuguidinga ne bakuyamba okusinzira ku njogera kale conversation gye tubadde tuhavinze naye mu kyenfunye mu kutegeera kwange kakati njagala tu addressingako ku cons oba challenges zetuwulira si nze nzuulira nange buki kati engeri gye nfunye chance gwe omugugu nina obbikubuuza byonna abalabi bange babenga nabo bamativu ng'ebintu obizzeemu ki bulungi era bajje bulungi ku kampani n'omutima ogwo gumu nga si mitima 10 oba ngenda oba sigenda kati ngenda kubuuza tuwulira nnyo mbu waliyo workers exploitation eyo soka otubuulireko bagamba abaana aba exploitinga mbuno nina yanyumizaako mbu for example yagenda mu nyumba watuuka mu nyumba eya mukama we womala okukola emirimu gy'eno ennyumba bakutwalako ne mu nyumba endala like tugambe ene nyumba yekusasula naye wabeerawo n'emikolo balina biki oba oli alina muganda we talina mukozi womala okukola gino emirimu nga bakwazikako ne mu nyumba ki kati ebyo byo bambi abaana agamba n'owuliranga emirimu mingi ate sente tebazikola ki tebazongera wezibaze ze mwateesa zeezo naye nga ate okola mu nyumba ki biri kati ekyo kyo mubeerayo ka engeri gye mugenda ne mufollowinga up okumanya ebizibu abaana bye bayitamu oba Okay, that is a very nice one. Ekisooka kya byonna bano abakyala nagambye ti okay abakozi bonna bagenda ku contract. Contract eno eba mu terms and conditions oba amateeka agafuga enkolagana eno. So mu nkolagana eyaba housemates muli akawaayira akagamba nti ono omukyala anaakolera mukama we n'ab'amakaage. For example, Haji bw'aba alina abakazi be babiri nga babeera mu nju emu togenda kwawula nti nze nkolera namba emu namba bbiri tankwatako. That is one thing. Secondly, it is almost the same theory nga wano. Brenda bw'oba olina omukozi w'ewaka ne mugenda okukyala ewa maama wo omukozi atuula mu ntebe n'alannama era naye agendako mufumbiro mugenzi ewammwe waliyo omukolo omukozi oyo alannama nedda era naye adda era nawe kenyini weekwatira nawe I usually give an example nze ndi mukyala w'omuntu so kitegeeza nti nange ndi daughter in law when I go to my parents in law sigenda kulannama nga bwe mbadde nannama ewange era njatuukayo bwe bagamba tugenda kunoonya nku nga nange ngenda tugenda ku luzzi nga nkwata ekidomola. So that is what most of these people forget. It's the same theory. Nti bwe tuba tutambudde ng'otambudde n'omukozi wo asigala akola ki akola. Endagaano kyetakkiriza is you to be sold to somebody else. Nti n'ogende wa Brenda omukolereko omale okole ki okomewo. But otherwise, it's the same theory. Then naturally, it is not exploitation of as such. Because wano tukikola n'omutwale wammwe n'akola ne mugende wa sister wo maybe onobeddeyo mugenda n'omukozi wo n'abaana era n'asiga ng'akola omusasula sente mmeka omwezi era zezo nyini zobadde omusasula omwongeramu twakuba twanobye kyayogedde ekituufu kati waliwo n'eno exploitation endala abaana bagamba nze mbeera mu kiyumba naye baba tanzigyako maaso kati eyo yo bambi tujja addressingeko kuba abaana nze biraba ku TikTok nammwe mu baba babayita baba antunuulira baba aneegezaamu kati nze nti okunzita kati ekyo nakyo kiraba tukyaddressingeko ekyo sexual harassment. Okay. Sexual harassment sometimes tutera bagamba it is a two-way thing. Okay. Because even in Uganda we have sexual harassment. Oita kuwa boda na kusiya. Noita kuwa kagaali naye nasiya. So the harassment is everywhere. But how do you respond to that? Bwakusiya n'omuntu ya neweemola, you actually saying yes. Bwakwata kabina n'omugamba notandika okwemola mola. You're basically
accepting. Okay. If you're going to get a job, never gamba, give me some, I give you some. It is harassment, but you're accepting. Now, tube tutwale weru, especially abaita mu company yafe, tubagamba, first of all, watch you, how you behave. Twaita ku babango nyenya bunyenya. Secondly, avoid contact with him, totally. Avoid contact with him, because as a man, they have their all sorts of temptation. Secondly, ekirala bwakukwatako mulagire konti no, this is intolerable. Sichikiriza. Batero gamba haram. Sichikiriza. Bwagamba ngenda ku akasente bichi mugambe nedda. Awonti kunzizeyo. Nze najja kola sajja kola kino. But bwakukwatako n'ogamba papa then you are accepting for this. Yes. So sexual harassment bo bali abantu batya tamalaga kubuukira. But asoka kusojja obugambo n'alaba how you react. So it is just about the training, because sexual harassment, unfortunately, is all over. Now again, the Canada and again the US can still face it. But how do you, as a person, respond to it? Yes. Kwegamba akuzemu bulungi, yeah, you don't consent. You like your response determines a lot whether oli agenda sigala akupaswedinga oba akulemerako oba akwesonyiwa. Nawe neeyisayo ng'oli wanaakuyita Brenda n'ogamba wangi n'otandika okumwola amaaso. Kati kitegeeza nange Brenda ninamu engeri. Naye oli waayita Brenda nga wangi mukama wange nga like tolinamu mbeera yonna nawe gy'okoze ekijyotaddewo akutyamu. Kakati waliwo ne bana abatunyumiza ku mboozi. Omanyi mpuliriza nnyo njagala nnyo information. N'agamba bakutwala nga bagambye ogenda kukola mirimu gy'awaka. Naye n'otuuka mu maka g'omuntu ng'ayinamu omusota gwe. Ng'olina ogguwa emmere, olina oggunaaza, olina ogwoleza amasuuka, olina okukola kikatize. Naye awo neesooka ne neesikamu. Ate nga abaana balina ne bu vidiyo nga si just mboozi naye ng'abaana jjukira abaana baba n'amasimu. Ng'alina ne vidiyo n'agaana emulengera omulimu gw'egenda okukola ki. Kati bambi mutunye mututangaazemu abatwala abantu leero. Abalabi baffe baagala tegeera ng'oli alina omusota gwe wakyokola kye naffe tetumanyi. Kati nga kyayagala bakirabirira. Nsese because nzijukiza omukyala eyaŋŋamba nti Madam Kathy bantadde mu nnyumba. Ennyumba ng'erimu akanyonyi akoogera. Akanyonyi koogera. Madam Kathy nze n'ennyumba sijja gisobola ebinyonyi byogera. During the training, we have to train them to the culture sanga. Yeah. As a house manager or housemaid, you're going to work in a house where people have pets. Okay. A cat is a pet. Here we don't know that it is a pet. Okay. A dog is a pet. A parrot is a pet. What about a snake? Some people have snakes. As a pet? As a pet. You've not seen those strange people? But do they communicate in the contract that they are having a snake as a pet? A tortoise is a pet. Do they communicate? They communicate when you get there. They introduce you to the things in the house. But during training, we tell you that you're going to get to a house where you're going to find such and such a pet. Now, if you get there, it is okay, speak up. There are phobias. You're not going to be forced to work in a place. But what am I trying to say? Yes. For example, this because of the different cultures. Okay. When you find a certain pet or jiraba differently. Waliwo yagamba nti nze nsanze tortoise mu Luganda yenfudu. Nsanze enfudu. Enfudu is related to what? Witchcraft. But to them, they are curious. How long does the tortoise live? What does it eat? So niwesanga nga maybe boss wagamba nze nina enfudu yange nga it is slow eri munju kati ng'atego buluwola bange yitawo ng'ogamba bannange. Yeah, so the pets are there. Okay. Yes, the pets are there. Unfortunately, we cannot predict from the contract that Jona agenda wali akanyonyi akoogera. Kati bannaye muwulidde ensonga eyo mutuweereza bu video nga wasanze omusota munaye nga omukyala wakunyonyodde buli ggwanga liina ebintu byabwe. Maybe let me ask Brenda. Ofunye omukozi wano okuva e Masaka. Omukubira bw'oba oyogera naye eri omugamba nina abaana babiri boogenda okulabirira n'embwa bbiri. Tomugamba ku mbwa. Embwa zisanga. Kituufu azisanga busanzi era kati naffe tukirelating ku situation ebeera wano mbuno bw'obeerayo n'embwa. Ayita omugamba mbu oba kale for example
onosonyo okwesa an example mbuba neni naye omumese waka naye ajja kujja asange emmese ewaka nga zikola ki nga weziryo kati anyways that was just to keep you going so tukyali ku program yaffe Excel Katale wano ku Excel TV era ngene embozi bambi kati maine kira kyenjagala obuuzo n'omukyala ninawo bu video wentera olaba nga abaana b'omu maka bakwata enjeyo bakuba abakozi ate ng'omukozi toteekeddwa kukwata mwana wangu endikola ki kumukuba naye nga mbutuufu akaana okalaba kalina emyaka ng'etaano mukaaga actually si etaano ngawo 7 8 9 wana obusumbu obwo 10 n'ebiri awo kakutte kiboko kamugamba simulagana amazzi kale oba tomanyi mbuno kyekitegeeza naye olaba nga kakola ki kamutowera order kati nga ne waba asimula kakwata olweyo ngeno kamukuba kubona lako ka video kamunze kati neno tuyambe nga omukyala aligamba bannaye eno gye nagenda okukola mu nyambe nze n'abaana abato bankuba kyokka ndi mukazi mukulu nalekayo abaana bange Uganda naye nowankubirayo kiboko ng'akana kati tuyambeko kati kwezo issues oba kikunyonyera ntya Brenda essaawa zino oli muntu mukulu soma ebitabo byo nojja ku Excel TV kuwamu akafaananyi nga bossi wo alina mutabani wakimanyi you're their worker so mutabani wakimanyi he will give you an order and you'll do it the question is how do you respond to that order that is the most important thing how do you respond to that order nti omwana ze nagamba you I want to be on TV are you just going to put him on TV definitely no because there are terms and conditions but applied. But this kid wants to do it because he feels he's entitled to it. So there's that issue that they but who are order because they feel they're entitled. Oli mukozi waabwe. Now bwoba ogenza okukola unfortunately banangeze wange nange ntowa order. Naye wenkolera nange bantolera ki? Okutoera order. Sebe ne bakubuuza why are you late? Ati ng'olina okubadda mutogera bagamba bananze ndi muntu mukulu mu kika ebibuuzo bwe bityo tembimbuuza so there is that part nti gw'olina osooka n'omanya nti ndi muki ndi mukozi secondly most of these kids because they lack their parents' attention they become attention seekers they are not happy with the maid that has come they want their parents to give them more attention now we usually advise gwagenza okukola try to be their friend not their worker be their friend, get to know them. This majority of these kids are very young. Walo agamba nti abansosola lwa color. They don't even know color, they don't know race. But they know that you're there and you're being brought and their mother gives you everything to give back to them. So be their friend, get to know them. Yeah, make them your friend basically. But etusa kugamba nti tokuba, bambi tokuba. You just get slowly tutera okuba nga tuba training nga tubagamba bakyala bwe mukyajjukira obuyimba bwa nasale bw'oba okimanyi nti akakaana buli ssaawa kakusumbwa ng'osiimuula kati gwe buloba osiimuula yiwawo akayimba ka nasale wabadde agenda okukuba teka asooka ayimire okuwuliriza abe distracted by every time bw'awulira ako akayimba they get used that okay this we are going to sing we are going to dance on top of that after your scheduled work, do you give them time? Even as working mothers, Brenda, when you go home and you don't give your children time, there is that rift between you and them. You're right. They will beat you, they will, anything. So even you, the worker, against Okola, twina bachala bagamba, nzena jakola. Anzo kungi tombulira birala. Zikasita mmala okukola, nganzira mu room yange nebaka. Find time. Weka akana kayimbire emuzine kale kafule kakwanoko basically kiringa naawe wonoja kale kyayogedde kituufu waliwo omukozi ajje wamwe nga ye tayagalikika nga ye alina obusaba buli saaba nga anyize mwenemba muyise mujje tulye nga agenda yeye of course kati nkola njogera culture yaffe sogera culture yeri neera naffe wano era abakozi ogendola olina gamba nakubbi omukozi namuzizaayo n'omubuuza lwaki tayagala baana so kati naffe personalities zaffe za njawulo weewaawo abaana bayinza okuba balinamu kale tebakuzibwa nga baagala attention omanyi abaana abatera baba ne butantrums naawe kennyini
ogambye muno oli mama alekayo abaana bo akanako kayinza okukwata ejjinja ne kakola ki ne kalikuba kyokka nga gwe maama waako otugakatuge oba of course gweoyinza okukwata kibokombo nga ffe tuli bafirika mbo disciplining naye omwana we eriyo togeza n'okola ki okimanyi nti tulina n'abantu nga twamanyiira nga lwowoyogera n'omwana you yell kituufu gwe jangu wano twala wali tolinyawo maze kusiimula now we forget that children want patience bugumiikiriza they want gwolina okumanya nti muto kati there are some people that choose to come nagenda ati ngende nga maid nga kimanyi tali tolerant to children asunguwala abaddamu ayomba such challenges will come kati ndoza muwulidde kati munaye nga kati ate ne mu buli mulimu mubeera mu challenges gwazo engeri ekyakujja Uganda ng'era biganye era neyo nayo munnaye kiba tekikuleka kubeera okay kikulumba kati olina okuguma what are we trying to preach is perseverance communication patience tolerance understanding ne love above all like nosigala ng'oli focused on your vision not abeera distracted like ebikemo bingi ne wano mu Uganda osobola okuba okola amazima ga Katonda boss wona akukuba oluyi gye bali babosi abateefuga of course kivumirira era nga si encouraging era nga butuufu waba akukubye oli wadde mbogena ku police n'okola ki n'omulopa kubanga aba alinyiridde eddembe eryo ery'obuntu naye nkuwa examples mbuno tetulina kuyisibwa bubi nga tunoonya sente naye ate naffe tulina okufuna kye bayita olina okudevelopinga engeri gy'osolvingamu conflicts oba ebizibu ebikoze eki ebikwetoolodde okubanga osobola okutuukiriza ebiruubirirwa byo n'ofuuka omuntu gweyagala okukola ki maybe kankanyonyolebwe nti you have a boutique Brenda ono customer buli wajja yeepima mu ngoye najjayo luno najjayo luno mpaluliina alwepimamu mpaluliina alwepimamu n'avaawo nga talina kyaguze omugoba next time bwajja kituufu era mwe buli wajja neyeepima ng'ozizza kuhanga ng'oziwanika luliba olwo agule olwala agenza okujja azena emikwano gye baddugaza boutique so because it is your business you have that patience nogamba why oluusi birama oluusi nesifuna but every day you open you dust you mop in other words omulimu gwogenza okukola challenges zijja kubaawo and because it is in a foreign land they feel always harder but you can overcome them by focusing on the goal. The goal is that is your job. We are at a Christian station, so maybe this is the best place to tell you that if God has promised that He's going to bless the works of our hands, where He did not specify, He did not tell you it is going to be in a garden. Maybe that house that you're working in Saudi is your garden. True. If your garden does not yield, are you going to say, God, take away this garden? You pray for God to bless that garden, to bring rains, to bring fertile soils. So, like that, it's your blessing. Mwogendo okujja financial breakthrough gy'osabira. Yeah. Ng'omukyala wayogedde, everything starts with prayer. So, ne challenges ezimu z'oba osisinkanye, take them to God in prayer, like bisabireko, because for us we believe, unlike everyone has their own mindset and belief system, but personally I also believe you have to pray about almost everything in life. Every work, business, marriage, everything has to be prayed for. So kati ngenda muwayo omukyalo olukisa okubanga abalabi bafe ababulira ka message akasembayo nga tunava ku mpewo abawulirayoko kyonna kyayagala okubabuulira, then in closing esho tubenga bambi mwebale tu kubanga mutula kwegamba tusiimye nnyo kubanga bambi otega TV yaffe era otulaba era nga tusuubire nga naawe eno program olina kyoyizeemu. Nze njize ate nnyumiddwa. So abalabi baffe nyongera okubagamba first of all nga tonaba kugenda kweno jjani y'okunoonya omulimu. Brenda, it is important to pray, to seek what God wants from you. Yes. For we insist that do not come nga ochayina ebikusumbuwa. No. Pray about it. It is not a choice that you just make. It is part of your life. It becomes 2 years of your life. If God has put it for you,
then it will go through. So God first, okay? So the other thing is look at yourself before you choose a job. Can I manage this job? Do I have the skill sets for this job? Is this in line with my future goals? Okay? If you want to be a teacher for the rest of your life, why do you want to go as a cleaner? It might be off. But maybe you're going as a cleaner to get some capital to start that school or anything. So look at your skill set, look at your goals. If they're in line with that, come and apply. And after you've gone, for us we do follow up. We have WhatsApp groups with most of our workers. Okay. We check on them. If they have a complaint, then we handle that complaint for them. Okay. I remind you that this is Explorer Dubai Limited. We on Lukade Road. Lukade Road is in Chaliwajara. You can contact us. I can give them our numbers. Okay, 0707 67 8594 or 0777 90 20 42 or 0704 022 400. We have a call center that works 24/7 from Monday to Sunday, even at 3 in the morning. Okay. When you call, somebody will pick up that phone and will listen to you. Right now we have jobs. Brenda njagala abantu bagende bakole. Twagala ba bike riders. Okay. Ba bike riders abavuzi ba pichi nga mugenda kola nga delivery men. In Dubai nga buli mwezi ogenda kuba ofuna wakati w'obukadde bubiri 2.7 and 3.5 ng'oteekamu kakadde kamu n'emitwalo 7. Twetaaga ba food walker delivery men. Food walker delivery men be bana batambuza. Mwagala abasajja bako bana abakyala basobola. This one specifically men. Ne ba bike riders basajja. Okay. Yes, nga bagenda kubanga ba deliveringa emmere. Somebody calls Cafe Javaz eyeri nagamba ndeetera ku mmere. Okay. So ne bagikuwa n'ogimutwalira. That is also a job. We want security guards to Dubai. We want warehouse workers, but offloaders and loaders, but unpackers and packers. We were having an interview for waitresses a few days ago, but still come and register. Now, this is something, at the moment, you register. You'll be among the first people to be considered. Yeah. At least to be informed about that job. Yeah. Togenda kusanga nga weeguli gukulinze. In most cases, waliwo emirimu naddala egy'abakyala giringa tiketi za kyandi. Ogutimba in a few hours nga bagututte. Okay. So basically register beera ku standby. Registration is free. Okay. Enamba zaffe nziddamu 0707 67 8594 or 0777 90 20 42 or 0704 022 400. We are on TikTok, we are on YouTube, we are on Instagram, we are on Facebook. At least you'll find information about us. We work on integrity. Okay. Integrity means that when you come looking for a job in our company and you don't find that job, but you have paid money for that job, we refund. Okay. Did you know that, Brenda? No, I didn't know that. We refund. And most people get shocked when we tell them that we actually refund. Yes, because you have come looking for a job and you haven't got it. We give you back your money. Okay. So that money that you give back, is it the one that they used for the travel preparations, or it's the money that, because you said you don't charge for registering. So someone out there would want to know that money that you're talking about, is it the money that they use for traveling? Yes. Or There are those other charges, like commissions, where somebody comes in and the job is at 1.7 and they choose to pay for that specific job. Okay. But they come with it before they are selected. Yes, registration is free. We allow them to deposit. Maybe I should also inform you that at Explorer Dubai we do not receive cash.
no worker is entitled to receive your money cash. All money is deposited on the company account. Then you're given a receipt to show that we have your money. Now, when you find that job of 1.7, maybe Toisemu, or you're no longer interested in it, you present that receipt. And you're refunded back your money. And you get your refund. So basically, that's good to know. Or you can top up for a better job. For a better job. So, mwena abalabi baffe tweyanziza okubanga mutwegaseko emboozi ebadde ensufu naye munaye tulina akadde katusazeeyo naye ng'era tubeerawo okuva ku Monday paka ku Friday tuwaleetera abantu ab'enjawulo nkimanyi mukyalina ebibuuzo naye of course tetulina kwemalayo leero lwonna mugende ku ofiisi yawe ku Explorer Dubai Limited musobola obbasisinkana wembamba emina bye mwagala otegeera about Excel TV mujjaano tuli Kirekaano kati ku kyaki ya Miracle Center Kireka we tusangibwa wano Excel TV n'abadde babuuza bane Excel TV eri kuki mutukebeleko kwe tuli ku Go TV like bambi mutunoonyeeko so bambi tubaagala nnyo era program bagita Excel Katale ebeerawo okuva ku Monday paka ku Friday okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 5 ng'amanya gange nsigadde ndi ani Brenda ku platform zonna oba osobola okunsanga so mwebale nnyo mwebalire ddala Katonda atukuume ffenna.